92 delegates gave Jallow the nod by raising their hand in an open ballot at Ppp'S Congress in Brikama on Saturday. His abnormal victory came amid his opponent Tuman Jai and her delegate supporters dramatically storming out of the meeting. Ppp'S Congress was always bound to run into trouble. The first visible sign of trouble came in the morning when a party chairman protested the non-inclusion of his hand-picked delegates on a list of delegates who were allowed to vote. Parce que ñoo bëgg a dugal laba ci affaire carte time Papa Njai si woon nañ parti bi dem court bi tamit ñu ngi demaat si waat parti bi dem court parce que Demba mu ne Oje moo ko wax ne mboolem délégué bu ñoom biñ bëggut mu dugga ku nga xamante ne yaa ngi farle Tuman Jai nañ ko génne si liste bi ñu ñëpp sama witness la soo xëccoo rek ne la tëj police dañoo ñëw ñu tëj la Demba moo ko wax mu ne Oje moo ko wax mu ne Oje moo ko wax Oje moo ko wax ne ku xëccoo rek police yi dañ laa tëj moo gaañ arrêté Demba moom mooy kan Demba moom mooy chairman ñaani Oje told the Fatu Network he never spoke with anyone about anything, even delegates who traveled from Serekunda. Riot police were drafted in as soon as the few regular and unarmed security officers on the ground sensed uncertainty. Still, Ppp'S Congress stared at greater trouble when Tuman Jai took the mic early on to make a proposal for delegates to decide if they want an open or secret ballot in line with the party's constitution. Most of our supporters were in for a secret ballot. Her comments were quickly tackled by a top chieftain of the party, James Gomez, who also happens to be the Minister of Fisheries. Parce que Honorable Tuma moom moo central committee bi atane alpha kafuba ñoo daan toog di waxtaan bi constitution bi itolan won ka sinu ikanje sarto la ko kacca bu fekkoon ne moom gisoon na ci lu mel nii naata fana ya kasila jannun je mumbu ko ñing foog naa dinañu leen dimbale lool su ko waxoon foofu añante ma koy la baaka wo waato ibe siring aya foje aya yitandi ñu seet naka la ñoo def balaa ñoo ñëw congrès parce que constitution bi su fekkee ne approuve wuñ ko bon congrès du am parce que duñ ci mën a liggéey dara te ku nekk xam na naka lañ liggéeyee constitution bi te constitution nekkul ne luñ ci bind rek kenn mënu ko wécci bu fekkee ne am na xalaat yu mel noonu yaakaar naa ne executive committee bi ñoo am dina mun a def ñu seet li mu wax yëpp mbiri jigéen mbiri xalel ñu seet naka lañ ko yattalee wax na nag ci mbiri sànni carte bi waaye man xam naa ne adduna yëpp ñi nga xam ne dañoo def démocratie dañoo am élection ekkati loxo. Tuma then returned to the mic to bite back at Gomez's comments. waaye néegi député man mii di wax ak yéen foofu laa toog te foofu ñëpp gis nañ ne bi ñoo sànnil majority ak minority dañ ko def secret ballot day and age buñ nekk nii ay taalal ma mic bi yow jamono buñ nekk nii kuy sànni karta secret ballot loolu moo am dëgg la li mu wax nag ne constitution bi mun nañ ko defar waaye tamit fi mu toll nii mun nañ see amen li ñoo sànnee carte moom suñ ko génnee yéen ñëpp ngeen d'accord si parce que li ñoo wax PPP ñu ne ñun ñëpp benn kër la ku ma sànnil ku sànnil keneen yëpp benn la parce que suñ paree ñun ñëpp ay ànd dem. She then spoke directly to the young people attending the Congress that it was time for them to take charge of things in the party. yéen ñëpp dégg ngeen ko fi Oje Jallow fu mu toog dafa ne bu ko Saadaw da defee ministre 32 years la amoon. tey yéen xale yi tey ëpp ngeen 32 years waaye tey xool leen taabul suñ exécutif bi gisul leen fi benn xale gisul leen fi benn jigéen loolu moo tax ma ne leen dañ leen war a jël jigéen ñi ñu dooleel leen ñu jël xale yi man utuma dara man utuma liggéey de man dama am liggéey dama génn taxaw député ma win
ma taxawal benn councilor si PPP mu win maa ko campagnal mu win bon nag li ma bëgg si PPP mooy PPP jëm kanam man li ma leen a war rek mooy PPP duñ ko bàyyi mu dee te man PPP looloo tax ma jóg yéen ñëpp gis ngeen 2018 bi ñoo taxaw fii congrès man supportu ma woon Papa Njie parce que li taxoon supportu ma woon Papa Njie dama ne Papa Njie dafa ut si woon liggéey yàlla def na ko am na mu dem di ko ñaanal di ko gërëm waaye tey ki ñu war a jox PPP mooy ki mun a amee PPP nekkul lekkukaay PPP dafa nekk parti boo xam ne dégg ngeen fi luñ fi wax ku wax Gambia ku wax independence PPP nga wax moo fi indi independence bon nag li ma wax mooy constitution bi daal mun naa dem waaye voting by hand bi nañ ko si génnee te yéen ñëpp ngeen wax ko dafa des nag seen loxo yéen yéenay ndaw réew. MP Mohamed Daw, who was vying for deputy leader of the party, then stepped forward and complained that the back and forth was jeopardizing their Congress. Dilan won ne li mi ngi buga tadel sin Congress gogolu buñ def yeb be aksi fi tay wa ñom mëna ñaka def Congress. He then responded to Tuma's comment of MPs voting secretly in the instance of minority and majority leaders. Yefi voting by hand xeyna farmata Tuman Jai dafa faté waye 2017 yagut pour war ko faté bu ñu elect majority ak minority leader dañ egati sin loxo ñun ñep parliament musuñ fa vote secret vote musta am speaker be down mun na taxaw fi wax lolu ne kenn musu fa vote by secret ñun ñep dañu egati sin loxo bu ñu elect majority leader KKB ñep dañu egati sin loxo minority leader ñun ñep dañu egati sin loxo coalition bi ñun ñep support ko pour mu win ko. Sanusi Toure, who sat in for the party's national president Lamin Nango, who died, then addressed the delegates, where he said he believes in the philosophy of one respecting his elders. PPP. ñom ay ñi tok ni O jawon mun basiri. Honorable James Gomez ngi ni Honorable James Gomez fele. mag lañ duñ xalel Bi keballo mi man ke dindinti. man luñ ma wax man Ya mu nga mum fante. duma ci tek kaddu Nte kuma lala je. suma xalel suma mag lañ Na ke koto ken lom. te suma kilifa lañ Anduna alfan lom. kon man tam Wasan ta fanam. ñi nekk suma ron Mun yalla ben koto. suma leen waxalee Min biya mute. dañ ko war a jël E ñanta talal. waaye xale du ñëw jaala boppi kilifa nga dem taxaw ne yaay mag bi Dindi wote tambila alfa kuma lay talo jane. loolu benn respect Kote buñati. te man loolu Andu wodum. duma ci farle benn xalel. Keba Jallow was by the beginning of the Congress the interim leader of the party. He was asked to address delegates on the affairs of the party in the 4 months he has been in the role. Speaking to the delegates, Jallow steered clear of anything that has to do with the tension that is rearing its head at the Congress. Instead, he focused on what he has achieved. Ntela ñing karnano kono Man nak suma ñananti weer yi ni. mbe continue mbe do ko min continue min bijeno Lu nga xamne moy liggéey bu nga xamne mom la daan continuer lu sa nekkon. wala PPP e bureau soto regional beto 7 regions be Moy ma gis na PPP am nañ seen pencum boppa si juróom ñaari gox yi yépp. regional be e bureau soto Si région yi juróom benn région yépp juróom ñaari région yépp ñu am seen pencum boppa. womu IEC la stratolete Dafa mel ni loolu sarta boo xam ne la ñu nga xam ne ñoo yore wàllu saanum karta bi ñoo ko teraloo. ala yake ngo complete ngo soto Yàlla def na ñu liggéey boobu juróom ñaari gox yépp am nañ foofu pencu. nga kata fana Te taxawal nañ tamit ne 53 constituency be di nga gis ne juróom fukki constituency ak ñetta yi yépp nga committee soto wol beto foofu yépp taxawal nañ foofu suñ ko ay comité. He also bragged that he has never lost an election. momo be lola ñaar bi Koo xam ne dina taw suñ kanam fii tey. anyanta ke moti War naa nekk nit koo xam ne. mi ye PPP long War naa nekk nit koo xam ne xam nga PPP. mi ye PPP long kunun Ku xam PPP demba. mi ye PPP la hajolon soma Mu xam koo xam ne di nga xam parti PPP soxlaam ëllëg. naal be carte ni dila mola Soo danaa jox nit karta. ala ali quality jibe amari kono Seetlu leen loolu njëkk si borom. nte manke mo kutode patito Man duma nit ku ees si parti bi. 1977 Depuis 1977. wolom na first election te mooy sànni karta bu njëkk bu nga xam ne defal nañ ma ko. nka win as councilor Dama daan gagné nekk kansulo. nana mam boy election la Musuma daanu si sànnim karta. adun te boy la election la Te duma musa daanu tamit si sànnim karta. Omar Amadou Jallow alias OJ then got his moment to speak, but his speech centered largely on PPP, how it came into being, and its achievements. Laksa Dawda ak PPP moo tax tey ñu ñëpp ñu nekk doomi Gambian Ala ni Saa Dawda Kairaba Jawara ani PPP wala na dimbe ba fa kon nag parti bi wala ñam parti yo. parti bu fi ñëw Parti wo parti na teja.
ngane parti Gambia nga ikomo Gambia la parti yolati yalla ak PPP yalla ak sa Dawda ak ñanga xamne ñoo sancoon PPP Allah taala kola PPP lam sa Dawda kayra ba jawaram ani wo alfa mun yalla koy lota ka PPP tala yalla def ala nata ke PPP parti yo bako sa Dawda di jël kabri sa Dawda kayra ba jawara ba ta dafa am waa kaw gi ñu demoon ay santon ko don so mun tata taawal seen parti yena parti yolo province anaga Protected People's Party e ka fo ye Protected People's Party mooy waa kaw gi seen parti wala santon ko na parti yoti ñu dem tànn ko pour mu nekk seen njiit itata ye sa Dawda kayra ba jawara tombo pura e jaton kaya mu ne leen man su ma jiite parti boo xam ne parti Gambia laay jiite waaye du parti boo xam ne dafa xaaj le nit fi mu jógee ak nit fi mu jógee ut akay na sa Dawda kayra ba jawara ñi ne itandi wo alfa la ko national la tantale yalla jaton kaya ñi parti to yalla parti mo yalla ko ay faram fan solo nati ka fa ko ñu dobe santol to ñu dobe tendale to ndete tambila wo parti si gaay ne ko léegi naka la ñoo def woni ya ñi ka sañi sa Dawda kayra ba jawara mbe kon kala mu ne dañ ko def di People's Progressive Party akay ko ba kala mo be la parti on yirwani taña to parti on tey loolu tax Gambia cosu tey On the issue of the bubbling tension, OJ said, ma ne ngo réew mi na la jaral banko ñi ay jariñe ko be lu nekk ko be pour réew mi jàmm banko ñi kayro soto ak jëm kanam ay taña do soto PPP nag PPP dum jàmm leen xam kayro do ak jëm kanam ani taña to soo dama leen a ñaan ñi fi toog wodo mbali dani la do be siri jang parti yu bari def nañ seen congrès parti jamani e ta kele gisuma fa warante manño sama jeje gisuma fa xuloo man sonka jeje gisuma fa xicco manño sama jeje tey ñi fi toog yépp mun be siri jang njëkka folo doomi Gambia Gambia dimo ñaareel fula jang doomi PPP nga PPP dimo kon nag wodo dum ku am mu nya soto ku ñàkka mu fota ñëpp a am PPP bele kañanta PPP. the second half of the Congress got underway after the prayer break shortly after 3 p.m., with the issue of voting procedure not yet resolved. And to compound matters, a row erupted after Tuman Jai proposed for the candidates to address the delegates where they will lay out their manifestos to them. dama bëgg ñu dégloo ngir yàlla plus andara la le biñ populaire jama ak system bi ngeen support ñu amal candidate mo ñu fi indi kenn du góor waru ta wax loolu lan la wax candidate du tamine bi ñoom ñu déglu benn candidate te candidate ani ñu fi bi tar candidate ko yéen da ngeen bëgg a déglu candidate si da ngeen bëgg a wax candidate yi bala ngeen ko sànni mu jóg mu wax leen lu tax ngeen ko sànni bu leen ragal bu leen tiit bu leen kenn tiital nag candidat bu leen a jóg wax leen lu tax mu bugga ngeen sànni ko man leen délégué ci lay wax ragalu ba kenn tiitu ba yéen ay candidat jóg leen ngeen wax leen ana xaalis si parti bi far ngeen bugg a parti bi dem xale yi gisu leen ci seen boppa jigéen gisu leen ci seen boppa PPP ñu ngi am congrès kenn gisu fi financial statement fan la xaalis bi duga fan lan la ñoo defal xaalis ndaw yi ku bugg a taxaw yéen a ngaa njiite PPP jógal nga taxaw nga wax ñu lan moo tax ñu war laa jox parti bi yéen a ko war a décider bu leen ragal bu leen tiit te kenn du fi boor ne sa xaar dañ ko def secret ballot suñ pare nañ ko ñu def ko bu leen ragal bu leen tiit. Elsewhere, police separated other delegates as they nearly exchanged blows. Tuman Jai then told reporters,
The people that were supposed to vote were not given delegate cards, and they inserted their own people. That is why I wanted the chair to identify the delegates before the election goes. And my main contention is that any person that you are voting for should tell you why you should vote for them. And if somebody does not want to vote, that is their problem. But they can go ahead with these elections, but I will challenge it to my last breath. Because I will not allow PPP to be sold, I will not allow PPP to die. What is your next step ahead of this My Congress? next step, I will watch and see what happens. But the process that they are taking, I will not accept. Before we do an election, we must stand up and tell the electorates what we are going to offer to the party, how we want to move the party, and why we want to lead the party. And my other concern is that this is a Congress. Have any of you seen the financial statements of this party? What is wrong with that? In any election, if that is missing, if any Congress is missing, there is no Congress. We must be transparent. The way you run a political party is the way you are expected to run your government. And if you run it fraudulently, when you are given the government, you will run it fraudulently. That is also opposed to the idea of an open ballot, people raising their hands. That is not acceptable to me. Our constitution says that it is either raise of hands or whatever method the delegates choose. And you have seen what the delegates have said. They said they do not want the raise of hands, but they are insisting because they know they are going to lose. And they know that they have infiltrated the voter register. That is what they are doing. Whatever they do, they are doing the elections now, but believe me, I will contest the results. Even if I win, I will contest it because the process is wrong, and I will stand my truth. Even if I am to win this election, we will still have to do it again, the right way. Because if I want to win, I want to win in the right way, not in the fraudulent manner. I am not a fraudulent person. I am transparent, I am open. She then told the Fatu Network as she left. Honorable, so what are you doing now? What are you doing now? At the Congress ground, delegates who stayed, most of them Keba Jallow supporters, raised their hands in favor of Jallow. A total of 92 delegates voted for him, and the Electoral Commission of the party subsequently returned him as Secretary General and leader of the party. The Congress also saw a high-powered delegation which, according to Keba Jallow, was dispatched by President Adama Barrow. 4 NPP pickup trucks and a minibus carrying NPP officials came to the Congress, as well as the President's Special Advisor Alkali Conte and Political Advisor Siaka Jata, who stayed all throughout the Congress. Tuman Jai reporting for the Fatu Network News Review.